Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amacha malungi gwe munnanga akedde naffe olunaku olwaleero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri bbiri tuli mu mwezi ogwa March munnanga omwaka gukyali 2023 guno gwe mwezi gwe bayita ogwa Mugulansigo wano mu Buganda. So ndowooza abalimi mwenna mutandika okweteekerateekera ate okubanga mwetegekera season ey'okusimba ate ejja mu maaso. Awo akakuba katandise okubanga katonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, so katusuubire anti kanaabeerezaamu ate abalimi basobole okubanga nabo beeyagalako bulungi nnyo oluvannyuma ate olwapereketa w'omusana gwe tubadde naye emabegaka oba mu myezi ate gye twakakuba amabega. Nze omumbejja Luwedde Lilian nkwaniriza nnyo program The Mighty Drive, program gyogenda maaso n'okubanga olaba era nga akanyomero ke tulimu keeko nno aka Mighty Global News Updates oba ebimu ku ebyo ebiba bikoze amawulire mu Uganda n'ebitundu by'eggwanga ate ebyenjawulo. So enda kubanga mbiyitaayitamuko katono nnyo naye ng'ate bwe tunaabanga tumaliriza akanyomero kaffe kano tujja kubanga twegattibwako omugenyi ow'olunaku olwaleero wamu ne munnange Rogers tuli aha bwe situlakalira ate program osobole okubanga ogitegeera bulungi era nga omugenyi w'olunaku olwaleero amannya ge ye Mzee Faizo era nga onava mu kibiina ekya UPC ono ye Head of Media and Communications mu kibiina ekyo ekya Uganda People's Congress. Agenda kubanga atwegattako twongere okunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku kibiina kye, akasirikiriro kangi nnyo naye agenda kuba atubuulira biki ebigenda mu maaso mu kibiina kino ekya UPC n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okubanga ate twogerako. Soberako ate osobola okubanga owulira ensonga nga bwagenda okubanga azitaanya. Tuli butereevu ku page yaffe ya The Alternative Uganda awamu ne Digitalk TV ku Facebook gye mikutu kwosobola okubanga otufunira ate naawe nobeera kitonotono ku programs ennyuvu ate era ennyingi ze tulina. So munnange tugoberere ku mikutu gyaffe egyo likinga pages zaffe
tufollowinge ne ku YouTube channel yaffe munnange tukusaba kintu kimu subscribinga era nga YouTube channel yaffe The Alternative Uganda ne ku Twitter kwetuli nnyo. So tugoberere ku mikutu egy'enjawulo osobole okubanga weeyongera okututegeera ku biki bye tukola ate naawe onyumirwe naye ng'ate bw'oyiga. Ngenda kubanga mpitayitamuko ku ebyo ebyakoze amawulire ate tusobole okubanga tutegeera ebimu ku ebyo gwe by'otasobodde kubanga omanya oba ebyabadde mu bitundu eby'enjawulo ate gwe gy'otasobodde kubanga obeera. Ngenda kubanga amawulire ngatandikirawo n'omwami Mwesigwa Eric. Ono nno yavaayo ko gye buvuddeko n'ategeeza nti yatulugunyizibwa abakuumaddembe era ng'ono bamwokya paasi ku bigambibwa nti munnange yali amanyi ebigenda mu maaso eri omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono bamukazaakaza nga bamubuuza ebibuuzo ate eby'enjawulo. Kaakati olunaku olw'eggulo yavuddeyo munnange n'ategeeza nti ebyo byonna bye yayogera ku mulundi ogwasooka munnange tebyali bituufu era nti teyatulugunyizibwa bakuumaddembe nga bwe yasooka okubanga ategeeza era nti ono munnange ab'ekibiina ekya National Unity Platform nti baali bamusuubiza okumuwa ssente eza kuno obukadde 50 okusobola okuba nti munnange akola oba ayokebwa paasi ate asobole okubanga asiiga ekifaananyi ekibi eri gavumenti eya kuno era nti munnange ye yagambye kaveeyo ayogere mbu amazima olw'ensonga nti munnange mbu kibadde kimulumiriza kwe kuvaayo okubanga ate ategeeza nga bwe yategeezeza era bw'obanga olaba bulungi nnyo ku screens zaffe footage bagezaako okubanga bamukuteerayo olabe ate bwe yabadde era ng'ono teyabadde yekka bw'otunuulira bulungi nnyo mu lukuŋŋaana olwo olw'abannamawulire munnange yabadde ne Brigadier General Felix Kulaije. Ono nno ye mwogezi w'eggye erya UPDF oba ate eggye ly'eggwanga erya UPDF kwogatta ate n'omwami yategerekeseeko nga Joseph Kaddu. Ono nno naye yategeezezza nti ye yabadde addako mu mwezi ogwokuna okubanga munnange atulugunyizibwa nga omwami Mwesigwa Eric bwe bamukola. Okwo nno kwabaddeko Brigadier General Rugumayo. Ono nno yakulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango n'abalala ate ab'enjawulo nga bw'ogenda mu maaso n'okubanga olaba era nga bano babadde ku kitebe ky'ebyokwerinda embuya era nga omwami ono Mwesigwa Eric gye buvuddeko nga bwe nkutegeezezza yavaayo n'ategeeza nti yatulugunyizibwa abakuumaddembe era nga ono nno abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bavaayo ate ne bamulagira ddala eggwanga era ng'olwo teyakomawo wokkawokka kulopera nsonga ze wa mukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform wabula ate yagenda ne mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu akakulemberwa omukyala Mariam Wangadya nayo n'aloopayo ensonga ze ez'okuba nti munnange yatulugunyizibwa abakuumaddembe ne bamuleetako ate ebisago eby'enjawulo ebisago bye yafuna ebya paasi mu kifuba. Ndowooza ebifaananyi ebyo mwabirabako abasinga ate ng'omwami ono avaayo okubanga ayogera engeri abakuumaddembe gye bamutulugunyamu na byonna bye bamuyisaamu era n'ebyo ebyamutuukako. Naye kaakati bw'abanga olunaku olw'eggulo yavuddeyo munnange n'atutegeeza nti ebyo byonna byali bipange era nti baali bamusuubiza essente eza kuno obukadde 50. Kale n'otalemwa kwebuuza ekituufu kyekiriwa ani ayogera ekituufu oba ate ani ayogera obulimba. Kakati omukulu Joel Ssenyonyi munnange ono nno nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform bwe yawuliddwako ku mikutu egy'enjawulo ng'ayogera ku nsonga eno yategeezezza nti munnange guno si gwe mulundi ogusoose okubanga ebintu ng'ebyo bikyabeerawo era bibeerawo era n'ayogerako ne ku mannya ag'enjawulo munnange ag'abantu abamu abavaayo ate nabo ne bakola ekyo ekiringa ekyefaanaanyirizaako ku mukulu Mwesigwa Eric kye yakoze ekyokuba nti omulundi ogwasooka yavaayo n'ayogera ensonga endala ate omulundi oguddako
ate era n'ayogera ensonga endala n'agamba nti ye munnange tamanyi naki kye bagenda kubanga bakola omukulu ono oyo nno ntegeeza mwami mwesigwa Eric era n'ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo zeyakoonyeeko ku nsonga ate eno yennyini nnyini nga bwe yabadde emubuuziddwako naye nga ye Brigadier General Felix Kulaije muna yategeezezza nti omukulu ono mwesigwa Eric bagendagenda maaso n'okubanga bamuwa obukuumi ate obwetaagisa era nga ezo nno ez'ensonga ng'ate bwe zigenda mu maaso naye nga ebimu ku ebyo mukulu ono mwesigwa Eric byategeezezzaako yayongedde n'ategeeza nti munnange ab'ekibiina ekya National Unity Platform balina nabo mbu drones eziwamba abantu bw'atyo nno munnange bwe yategeezezza nti balina drones nabo eziwamba abantu era ye yannyonnyodde n'omuntu eyamusomeramu omulimu guno nga bwe gugenda okuba nga gutambula biki ebigenda okuba nga bimukolebwako nabutya bw'alina okuba nga ayogera era bino byonna byonna munnange yabyogedde olunaku olw'eggulo bwe yabadde ate ku kitebe eky'ebyokwerinda embuya so ago nno ge mawulire ate agava esayidi eyo ngenda kuba nga neeyongerayoko mu mawulire ate amalala ensonga nno ez'amabaati zikyagendera ddala mu maaso n'okulanda nga zirina mulanda nga amabeere g'embwa so zino ensonga zikyali serious era nga akakiiko kakyagenda mu maaso n'okuba nga kakunya baminisita ab'enjawulo abagambibwa okuba nti be bamu ku abo abaafuna ate amabaati gano agaali galina okuyamba abawejjere mu district ez'enjawulo kuli ne Karamoja munnanga amabaati gano ensonga zino ez'amabaati zimalidde ddala kakati ennaku eziwerako nga bannayuganda bakyagenda maaso n'okuba nga bazikubaganyako ebirowoozo era nga beebuuza lwaki baminisita basobola okuba nga batwala ate obuyambi bwali bulina okubaako abantu ab'enjawulo bwe buyamba ate bo munnange ne babwezibika kakati olunaku olw'eggulo minisita w'ensonga za Karamoja omukulu Margaret Kitutu ono no yalabiseeko mu kakiiko kano era nga ne minisita Matia Kasaija era naye yabaddeko mu kakiiko kano kakati ye minisita Matia Kasaija teyeeganya ensonga yakuba nti munnange amabaati gano yafunako omutemwa ogw'enjawulo nti era munnange ye ebyamabaati gano munnange byamusanga awo bwe bityo kakati naye n'ategeeza nti yafuna amabaati agawerera ddala 750 era nti amabaati 450 ago nno ayina essomero gye yagadonetinga era nga agasigalawo nti gali mu sitowa ye ekibaala era yeebuuza amabaati gano munnange nze nga waani agasigalawo nga dizaani ate munnange gasobola okuba nga gadda oba oliawo gongerezebwa kwago agaali galina okuba nga gaweebwa abantu b'e Karamoja ono nno minisita Matia Kasaija ensonga eno teyagyegaanye gye buvuddeko omukyala Rebecca Litwala Kadaga Honorable Rebecca Litwala Kadaga naye yavaayoko ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agezaako okuba nga atutegeeza ku nsonga eno ey'amabaati n'akakasa nti munnange naye yafuna amabaati era ono teyagakozesa nnyo kiri awo wabula ate yagawaayo okubaako eddwaliro gye bagateeka era nga gali gakuddaabiriza eddwaliro ery'ebuwooya era nga munnange ono nno naye yakkiriza kakati ne minisita Matia Kasaija naye ate yakkiriza mu kakiiko nti munnange y'omu ku baafuna amabaati gano era nti amabaati gano ye tebamukubira direct nti baayita mu muyambi we oba personal assistant we gwe baategeezaako era nga ye yamuwa obubaka ku nsonga zino ez'amabaati era nti ye amabaati munnange teyagagaana naye yagakkiriza so n'ategeeza nti yafuna amabaati 750 n'abitona ate ku ssomero ery'enjawulo so nga ate byo ebisatu bikyaliyo ku faamu ye mu sitowa ye ekibaale era nga yeebuuza kakati ani gwayinza okuba nga akwasa amabaati gano ne minisita
Minister wa Mary Great Kitutu munnange ono naye yabaddeyoko mu kakiiko kano akagenda maaso n'okubanga kababuuza ku nsonga zino ez'amabaati okunno okugattibwako ne minisita omubeezi w'ensonga za Karamoja Agnes Nandutu era nga bategeezezza nti ono nno amabaati gaali emitwalo 2.5 agaali galina okubanga gayamba abantu mu bitundu ebyenjawulo kwali Karamoja, Moroto, Nakapiripiti n'ebitundu ebirala ebyenjawulo era nga ku gano emitwalo 2.5 Moroto bo baweebwa amabaati 1,000 so nga ate Nakapiripiti bo baweebwa amabaati 5,000 naye ng'ate go agasigalawo kigambibwa nti yagawaako ku mikwano gye okwo nno kwogatta ate ne maama we era nga gano amabaati ensonga zino ez'amabaati zikyagendera ddala mu maaso kuno nno kwogatta ate n'embuzi of course bino bye bimu ku byali birina okubanga biweebwa abantu ate mu bitundu bino oba mu districts zino ez'enjawulo kuli Karamoja ate ne districts endala ezeetooloddewo oba eziriraanyeewo era nga ensonga eno ekyali serious nnyo minisita Kitutu awamu ne minisita Matiya Kasaija bano n'akakiiko akabasabye okubanga bakomawo olunaku olwokutaano n'alipoota ku butya bwe baafuna amabaati gano era na biki bye bagakolamu so ezo nno ensonga zikyayimiridde ate bwe zityo bo abakozi era abakolera wano mu kibuga Kampala bano kwe kuli abalongoosa enguudo abagogola emyala olunaku olw'eggulo bagenze maaso n'okwekalakasa ku City Hall nga bawakanya ekyokuba nti munnange bamaze ebbanga nga tebasasulwa ate n'ensonga y'okuba nti bagenda kubanga babagoba ku mirimu ate emirimu gyabwe gye babadde bakola bagiwe oba contract eno bagiwe aba 7 Hills okubanga be bagenda okubanga balongoosa ekibuga kigambibwa nti abakozi bano babadde bakola emirimu gino babadde nga bafuna emitwalo 18 naye nga mu cash oba mu mpeke bafuna emitwalo 15 so nga ate gino 3 gyo munnange mbuto gimanyiddwako mayitire gaagyo naye nga ate bo bawakanya ekyokuba nti bana ba 7 Hills bajjanga ba volunteers naye ate be balowooza nti be bagenda okubanga bawatenda y'okulongoosa ekibuga so nga ate bo we bali nnyo okusobola okubanga bakola omulimu guno era nti munnange ensonga y'omusaala nti omusaala gumutono nnyo era ensonga eyo bagikonyeeko omulanga bagukubidde Lord Mayor Salongo Erias Lukwago era ng'ono beevumbye akafubo ne omukyala Dorothy Kisaka ne minisita wa Kampala Ajatumisa Kabanda era nga akafubo kano munnange kigambibwa nti tekavuddemu nnyo makulu naye nga ensonga ezo bwe zito bwe zikyayimiridde obudde tebuli ku sayidi yange so ngenda mu maaso n'okubanga mpisayisaamuko mu stories ez'enjawulo ate tusobole okubanga twaniriza omugenyi waffe ensonga z'ekitavu ky'abakozi ensonga za NSSF nazo zikyagendera ddala mu maaso era nga akakiiko akaali kateekebwawo okubanga kanoonyereza ku nsonga eno nga kabadde kakulemberwa omubaka Mwine Mpaka munnange olunaku olw'eggulo kayanjiza alipoota yaako mu Parliament n'ebyo ebimu ku bye baazudde era nga mu alipoota eno yayanjiziddwa olunaku olw'eggulo mu Parliament wabadde n'ensonga y'okuba nti minisita Betty Amongi ono nno munnange mbu resigninge bunnambiro oba si kyo omukulembeze w'eggwanga munnange amuteeke ku bbali okunno ogattako yali akulira ekitabo kino eky'abakozi kya NSSF Dr. Richard Byalugaba n'abalala ate ab'enjawulo okuli ne acting idi aliwo mu kiseera kino era nti bano munnange basasule n'akawumbi k'ensimbi kalamba n'obukadde 800 ensonga z'okuba nti minisita Betty Amongi munnange bagamba nti awo muzibe bategezeza era omukulu ono oba omubaka ono Mwine Mpaka yategezeza nti ono nno yakozesa bubi nnyo yafeesi ye omuli ate n'ensonga endala eza corruption era nga yemu ku nsonga lwaki mu alipoota eno gye bayanjiza olunaku olw'eggulo mu Parliament
mwabaddemu ensonga y'okuba nti minisita Betty Among ekifo kye kino kyaliko ekyobwa minisita munnange akyabulira mu bwangu oba si kyo omukulembeze w'eggwanga eyamulonda munnange asooka ate amuteeke ku bbali olw'ensonga ate ezo. Kinajjukirwa abo bwanga ozzogoberera ensonga eno minisita Betty Among nti yasaba obuwumbi 600 okuva mu kitavu kino ekya NSSF naye nga tetalambise bulungi ki kyagenda kubanga azikozesa oba ki sente zino kyezaali zigenda okubanga zikola. Minisita Betty Among ye minisita ow'ekikula ky'abantu era nga munnange ensonga ze bwe zityo nazo bwe ziyimiridde. So akakiiko kano kabadde kamalire ddala ebbanga nga kanoonyereza nga kabuuza abantu ebibuuzo abakulu bano ababadde mu NSSF era ng'ezimu ku nsonga ze baakoonako kwe kuba nti abakulu bano bazzenga ate bakola ebintu eby'enjawulo ebitali bituufu okukosa n'okubanga bawa ba relatives baabwe oba abantu bebalinako oluganda emirimu. So ezo nno zensonga ez'enjawulo era nga bano basabiddwa okubanga baresigninga mu bunnambiro ate n'ensonga zino zeyongereyo ewa IGG asobole okubanga ayongera okunoonyereza era babakoleko ne lifestyle audit bamanye buli omu obugagga bwe nga bwe buyimiridde. So ku ddakiika 23 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero ngenda kubanga mpunzikira wano updates zange era nga ngenda kubanga mpunzika n'ensonga y'okuba nti ebibuuzo ebya Uganda Advanced Certificate of Education byatuulwa abaana ab'essiniya ey'omukaaga bigenda kubanga bifulumizibwa olw'okutaano lwa weekend. So abaatuula ebibuuzo mulindirire ate ebibuuzo bino ebinaafuluma buli omu osobola okubanga omanya ate butya bwe wapafominze abayise obulungi ate n'abo abataasobodde kubanga ebintu bibatambulira bulungi nnyo munnange katusabe tomanya ate nga ebintu bwe binaabeera mu maaso yosi yeyinza okubeera enkomerero naye nga bw'onaaba oyise munnange nze nkuyozaayoza in advance. Ebibuuzo bino bijja kuba nga bifulumizibwa olunaku olw'enkya lwe lunaku olw'okutaano olwa wiiki eno yennyini gye tulimu. So ngenda kubanga updates nzikomyako wano eno ate tugendeko mu kuwummulamu bwe tukomawo ngenda kubanga negattibwako omukulu Rogers tulyahabwe awamu n'omugenyi waffe obw'olunaku olwaleero tugayigaye mu nsonga okutuukira ddala ate ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. The Mighty Drive program gy'ogenda maaso n'okubanga olaba nze omumbejja Luwedde Lilian tuwummulamu katono nnyo tukomawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning.
Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Wasuza otagwe munange akedde naffe olunaku olwaleero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 2 tuli mu mwezi ogwokusatu omwaka 2023 nkubuuzaako yonna gyesinzidde okubanga ate otulaba kubuuzaako mulundi gwakubiri naye nga nyongera okubuuzaako yonna gyesinzidde okubanga otulaba omulimu gwokola gw'amaanyi nnyo ate era gwa ttendo ffe tusiima the mighty drive program gyogenda maaso n'okubanga olaba era nga nze omumbejja luwedde Lilian mu studios sirimu nzeka andimu ne munange Rogers tuli ahabwe awamu n'omugenyi waffe yamaze dda okubanga atwegattako ono nno ye Mzee Faizo yamaze dda okubanga atwegattako bava mu kibiina ekya Uganda People's Congress so tugenda kuba tugaayagaayamuko ku nsonga tuwulire ekibiina kiki ekigenda mu maaso tumaze ebbanga nga tetubalaba nnyo mu nsonga ez'enjawulo nga basiriikiridde naye agenda kuba tubuulira ki ekigenda ddala mu maaso mu kibiina kino ekya UPC so tulakalira ate osobola okuba nga owuliriza mukulu byagenda okuba nga atunnyonnyola tuli butereevu ku page yaffe ya The Alternative Uganda ku Facebook awamu ne Digitalk TV so gyemikutu kwosobola okuba nga otufunira era nga osobola okubeera kitundutundu ku programu eno ng'ogenda butereevu mu comment section teekayo endowoozayo oba ekibuuzo kyo anja kubanga ate mbisoma nga sho tetunaba kubanga tugiwunzeka era omukulu onajja kubanga byonna abiddamu kakati Rogers ne kalamuse kuba tulaba ate era yanirize n'omugenyi waffe tutandikiraawo programu yaffe Rogers wasuze otya ssebo nja bikubuuza mu Luganda kubanga nkimanyi obimanyi nasuze bulungi wasuze bulungi bwe bulungi okay I think I am free to use English now. No, you're not free, but it's okay. Okay, thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Today is another day for us to come here and learn a few things here and there from each other, obviously. My name is Roger Suriabwe, as Ian said earlier, and today we are in a discussion with a gentleman who's a head of media and communications from the UPC, yes. Uganda People's Congress. That party sounds very old. It is everyone. Party. Old is gold. Every time someone says UPC, I remember Obote and the people like that. I have rarely seen people say, I am in UPC. We are carrying forward the legacy. So today we are actually talking about the UPC and apparently you have recently been doing those tours around. Yes. Countrywide tours. We want to understand what they are. What is it you intend to achieve from these tours, and where does UPC stand right now? You have been silent for quite some time. I don't know. Some people have started asking themselves, "Are you on the side of the opposition? Are you on this other side?" But maybe you'll just. Sina side inze wembalaba. Simanyi balika bo balika island cow. There cannot be a grey area. It's either this side or the other side. You cannot be in between. But you're welcome to the show. You can take just a few minutes and say hello to our viewers. Yeah, thank you so much. My name is Mzee Faizo. As you said, I am the party head of media and communications of the Uganda People's Congress. As you said, it's not old, but all is gold.
It's a pleasure to always come here on the Digitalk and interact with our members out there, across world over. And I think this is my second time I'm appearing. I think it was 2021, you said 2021. Yeah. We are here, yeah, we are discussing towards the elections. As UPC, we are there and we are doing our business. Things are quite pretty, we are moving on well. Just to clarify, you said, as you said, you introduced, we have been regional tours in the party. These regional tours, they are spearheaded by the party vice president, who is none other than the Honorable Fahad Chinjiri Mutenderwa. He launched them last year in July in the Usoga sub-region. We sat at Iniganga. And these district sub-regions, they are basically, we are touching base, consulting our members. These are strategic meetings, and when we talk about strategic meetings, we included like the district chairpersons, the women leader, the youth leader, and the regional vice chairpersons. So if you are laying strategies, we believe those are the leaders, because now we have the district leaders. The district chairperson is in charge of the district. We have the youth chairperson who commands the youth or mobilizes what? The youth in the district. Then we also have the woman leader who is in charge of women affairs, of mobilizing the women in those particular districts. So these are key strategic areas, key strategic positions as far as mobilization is concerned. So we hear from them. See, as a party, inclusion is very key. That's right. So when we are laying strategies, we have to hear from them. We mobilize, we do soul searching. We see if we are planning maybe to have, to draw party activities. What are the concerns? Because we need to collect all those concerns of party members. We also, they brief us on what they are doing on the ground, but not also sitting on the party headquarters. We come down to the ground and interact with members, interact with leaders. We mobilize. We hear from them, and others they also hear what from us. Yeah, because for us we believe in it's like a bottom up and also up bottom approach. It's from it's up. two-way. Yeah, it's two-way. You hear from them, they also hear from you. So you see how you can move on through the party. So I think in September we went to Bukedi sub-region. We met all the districts that make up Bukedi sub-region. From there we proceeded to Bugisu sub-region. It was a joint meeting, and a joint meeting with Sebai sub-region. We sat in Mbali. Then from there we came to Kampala sub-region. Kampala Central. But for us in UPC Central is divided in, I think 4. We have Greater Mukono, we have Greater Kampala, and we also have Greater Luwero and Greater Masaka. So for us, those are sub-regions. So we had a meeting of these Greater Kampala, Greater Mukono, Greater Luwero. For them, it was a joint meeting together. Then we also proceeded in December. We went to Masaka. We met those leaders of Greater Masaka. Greater Masaka is big. It has got a number of districts. So these activities, they have helped us a lot as far as mobilization for the party is concerned. We hear from members, we raise strategies as they tell us what's lacking and where to go right, or where to panel beat, where to increase. And just recently, the vice president, I think last month, was in Fort Portal. We are meeting, Renzori sub-region, districts that make up Renzori sub-region. He was in Fort Portal city. He met all those leaders together. They were there. He was accompanied by the Assistant Secretary General of the party. That's Comrade Vakabulindi Ben Chigongo, and the Assistant National Youth Leader of the party, who is Okwi Godfrey, and then the regional vice chairpersons of the respective region.
because in every sub-region we have a regional vice chairperson, and that one was Comrade Bara Manyindo. So just a few weeks, late last week, the Secretary General of the party, Honorable Fred Bill, and the Assistant National Chairperson of the party, Honorable Miss Brenda Nyela team, together with the Chief Administrative Secretary of the party, they traversed Acholi sub-region. Acholi is big, it has east and west. So it has helped us a lot because we have heard from members, and these are mobilization drives. We task them to ensure that they execute their laws as stipulated in the party constitution, because we believe party leadership is not a one-man show. That's right. Yes, you have the president, cabinet. Okay, let's also say the secretariat. We have the branches, the regional, we have the district, we have the constituency, sub-county, parish, and the branch, which is the village. So all these structures, they have got the role to play. And these laws are very well stipulated in the party constitutions. So every leader has got his or her own duties. If you're a district chairperson, are you doing your role as a district chairperson? Are you mobilizing members? Are you recruiting new members? Are you spreading the message of UPC? If you are a youth chairperson in that district, are you doing your role as a youth chairperson? Are you mobilizing the youth? Are the youth aware of the party activities? Are you interesting them in the party? Are you spreading the ideology of the party? Because for us as UPC, we believe in ideological foundation. We don't believe in individualism or what? Is ideology still there for UPC? What do you mean? I have rarely. I will speak on my own, I'll not speak for anyone else. As an individual, I have rarely been to any region in this country and had someone speak about an ideology of the UPC. Apart from what we are reading in the books, of course, with the founders of the party from the 1960s, 70s, and the 80s, around there, and some of them who are still around, the few who are at the national level. I have rarely heard from the village level and those district constituencies anyone saying either that they belong to the UPC or speaking about the ideology that UPC stands for. Are these drives making the difference that you seek to get? There's a very big difference in these drives. Because look here, there are two things, ideology and also legacy. For us, those two issues, those two components, they stand for us a lot. If you talk about the UPC legacy, yeah, the legacy is there. The legacy is there, it's very big. That's true. No one who doesn't know about UPC, apart from younger people. But most of them are aged citizens. Yes, those who know. They are aged, but they are guide us. Yeah, okay. Because you can't live in a society where you don't have these opinion leaders, where you don't have experts, where you don't have these people with knowledge. Because it's a source of wisdom. If you get an elder in a society who is well experienced, who lived in those times, and we are there. History is important. Yeah, it's very important. It's for us to learn and see where we're going as a country. As you said, history is very important. It helps you to reflect where you see where you have come, where you were, and where you're going as a country. So I'll take you to the UPC slogan of UPC everywhere. UPC everybody, that slogan. It means, okay, let me explain it in the both 60s when we were in government as UPC, and also in 80s when we are still in government. The hospital you'll find in Kampala, you'll find in Kiryandongo, you'll find in Msheni. It will be the same hospital you're going to find in Ujiri, in Iganga, in Tororo, in Sloti, in Lila, country over, or countrywide. So the same service you're going to find in Kampala is the same service you're going to find in my district, in Namutumba district. Then it was a constituency, it was a Iganga district by then. So all services were everywhere. You didn't need
to transport a patient of malaria from Namutumba to Kampala. What we are seeing right now, you go to Mulago or other referral hospitals, you'll find referrals of manageable cases that would have been managed at the health center, but they are being referred to either regional or national referral hospitals. So, which was not the case. So, for UPC, it was everywhere. Services were everywhere. So that legacy cannot go. If you ask, okay, for me, I'm a born of 90s. You get? I was not there, but when those things are there to see, not only in books, not only in literature, but they are there physically. You can see the structures. The service is no longer there, but the structures are what? The structures are still there. Even education, there was quality education. Most of these wise men you're seeing right now, most they were educated during what? UPC government. Others were on scholarships. So they can also attest to that. I don't know whether they are comfortable. Talk about it that for me. And for me, whatever you're seeing, it's UPC. That one I don't know. So the issue of UPC slogan of everywhere. That's the meaning. It's not just the slogan yelling, you know. That's the real meaning. That for us, UPC as a government, as the party in the government, the service was everywhere. Then you come to everybody. That service was for everybody, regardless of your background. You get? It was not that me, I'm Msoga, I'm Muganda, I'm Choli, I'm Munyankore. No. The service was for everybody. You get? So then you come to the UPC ideology. You see ideology, these are values or beliefs. You get? Yes. Those are values or beliefs you stand for. So as UPC, it's a social party. And we believe it's a welfare party. We believe in the welfare of people. And right from 60s, come to 90s, even up to today, we believe that the most important values or the important issues to address and ensure the better welfare of the citizens is you need to address the component of poverty. You fight it rigorously. The issue of ignorance and the issue of disease. Those three, we stood for to fight poverty, ignorance, and disease. And the only way you can fight those three is through promoting. You promote education if you want to fight what? Ignorance. Promote education. If you want to fight disease, promote health. Ensure health, good what? Services. And then the issue of poverty. You need to ensure for us, you see Uganda is agriculture the backbone of this country. Is it still the backbone? It is, but we have just gone, we need to trace where we went wrong as a country. But it's the backbone of this country. So we believe that for us to address poverty, you need to promote agriculture. Those are the issues I told you when I was trying to explain the issue of the UP slogan everywhere. I talked about health. I explained it. Yes, I talked about education. I explained it. Then if you come to wealth or addressing the issue of poverty eradication, I've talked about agriculture as the backbone. Even if you can trace. And what was helping our farmers by then, it was these cooperative movements and cooperative unions, which we are scrapped. But again, through our occasional call, through our press conference, we have been always calling upon the government to revive these cooperative societies, cooperative movements, because they could offer a lot, offer agricultural inputs, agricultural produce. We had these marketing boards. It had a lot. Look at the cooperative. We had the cooperative bank. We had the bank for farmers. You get it? It had a lot. All those things were facilities to facilitate what? Agriculture and fight poverty.
And that one, you can go to literature and see that. It's evident. So for us, those are some of the issues. We believe that if we fight them rigorously, we can address, we can have a country that can accommodate all of us. Because those are the three major issues: fighting poverty, ignorance, and disease. And then come to workers. We believe that, a country that has got labor force, skilled labor force, it can develop. But right now, in 1960s, Uganda was far a bit. Or there are some countries which were even wanted to benchmark on Uganda. That's true. With its plan. You get. They also they talk about Singapore. By the time they overthrew our government, Singapore was a bit not all that good. But right now, if you look at it, it's far better than what? Better than Uganda. So look at what we are exporting. I've talked about skilled labor, workers. For us, as a country right now, you're seeing every now and then people are going for greener pastures. But are they real greener pastures? Those going to what? Arab Emirates? Arab countries. Arab countries. Some of them are more dry. They are seeking for greener pastures, but if we ask ourselves honestly, are they really greener pastures? They reach there, but we again soliciting man to see them back here because they are suffering. You get? Yeah. So those are the kind of skilled labor. Can you just imagine the labor we are exporting? These are cleaners. Now you talk of someone, hey, I'm a security guard. Now that one is happy. He's going to do what? To guard a supermarket. I'm not undermining, but I'm just trying to show you the kind of products our education system is producing. Are you getting? So as a country, we need to do soul searching, and we see where we are going wrong as we have gone wrong. I've brought all those issues to show you the aspect, what we breathe in as UPC and the ideology. But our main component was on the mobilization drive. Yes. So let me ask you just one more thing. UPC has a very rich legacy. Yes. I will give you that. That I agree. You certainly move everywhere, and there's a way. The infrastructure of back then sort of distinct. Yes. You will pass by and realize that should be the Obote government that did that. But with this legacy, right now, where you are, how are you keeping that legacy alive? That's why we are moving, and we are mobilizing. But we don't seem to feel you. We don't. No, we don't the legacy it's not UPC. UPC as a party, but UPC in the government. Right now we are not in the government. Yes, that is UPC true. was a party. Taking you back, UPC and Dr. Prometheus Obote, who is the founding father of the nation, and the party president. You see, we ushered in independence. He's the one who received the instruments of what? Of power. That's right. Of this country. You get? So that's a foundation. That's why we say that's why we say the father of the nation. So how are you keeping that? I'm coming. UPC gets power. I've told you what we did. UPC is overthrown in the spirit of Pan-Africanism. You see, when Obote went to was it Singapore? When Obote went to Singapore, there was some when these whites were you see that period where it was a period of fighting for independence yes. of other African countries. So there are some African countries which are not yet independent. And remember, we are helping each other. So Obote, in the spirit of nationalism and Pan-Africanism, was sent by his colleagues, the
the Jomo Kenyattas of Kenya, Julius Nyerere, The Nkrumahs come to Zambia, the Kenneth Kaunda, they sent him to represent them. So before he came back, he was overthrown. Yet it was a step back. But we not stop there. Come back to 1980. Let me push you ahead. When UPC government, I mean when UPC was re-elected or was elected into what? Government. I've told you what we did as a country or as a party in power. So when you're in a government and you have good plans, patriotic, there's that patriotism and nationalism in you, alongside Pan-Africanism. We did what we did, and it's there, it's evident, I've told you. So right now as a party, is to show people the good intentions of UPC, that we can lead them to the right what? The election. And we mobilize, you get? So I cannot, we might be having good ideas, but when you're not in the government, you cannot implement. No. As a political party in opposition, what we can offer is an advice. You get? We advise government, and we have seen us several occasions. When we come here, we tell them. In our press conference, every Wednesday, we also tell them that no, this here, you've gone wrong. Where they have done well, we compliment. Where they're not doing well, we openly tell them that this is not proper, but we think if you did it like this, it would be better. Like last week, in our press statement, not last week, it is yesterday, by the way, Wednesday, because our press conference is always on Wednesday. You see, on 22nd of February, police released its annual crime report. And from that report, it showed us that the crime rate increased by what? 18%. It increased by 18%. And they singled out the cases like assaults, thefts, robberies, accidents, you get? The number of cases they singled out. But we have also seen, and the police also issued out some of the challenges or some of the areas to be addressed if they are to be up to the task. But now what we are seeing as a country, UPC, we have called upon police and government to redefine better strategies of crime prevention and reduction. And they talked a lot. So what we are seeing, these crimes are in our communities. If they're in our communities, meaning the criminal gangs also live in what? With us in the communities. So what we are telling that this is now an advice, because we are not in the government to implement. We are saying that since these people live within us, some societies or communities are reluctant to give information for security purposes. Reason, I've just told that these gangs live within the societies. So police need to ensure the total confidentiality of the person who is giving information. But if someone brings information and report that person is not safe. So there is mistrust between the public and the police, which is not good in intelligence, if you're doing intelligence. So we call upon police to ensure that they bridge that gap and tighten the bond of trust between the public and the police, because they need information. There is no way police will work without the citizen. That's right. Because it's us, and the police helps us, by the way. They protect us. So there is no way they can work alone. They don't work in isolation, in intelligence. They work with the public to get information. But if there is that total confidentiality and the security of the citizen, of the person giving information is ensured, there is faster results with lesser costs. You don't incur a lot. So those are some of the issues we talk about. And also advanced technology in handling these cases. Also having this advanced forensic science. There is a lot. So I'm trying to show you what we can offer
as UPC right now, because our legacy is there. So we cannot bring, even the structures are there, but we cannot just retrieve the service. We can only do that when we are government, and that's why we call upon every leader, party leaders in all party structures across the country to ensure that they recruit more members. When it comes to elections, they ensure that they identify cadres, they identify members who can stand as candidates on party ticket, and we send our message when campaigning. This is our message. We send our message there to the mass. So if the public, if the public elects our flag bearers into leadership, that's the kind of leadership they will enjoy, and service. Because if you really have you have a right leader, even if we are not, UPC is not in government, but you have elected a district chairperson on UPC ticket, believe me, you will enjoy more, because us as a party, we stand for the common man, and every UPC candidate, they know, or he or she knows what UPC stands for and what we want to work for the people. So they will ensure that they deliver good service. A good service to the what? To the people. They will do that. Tomorrow, Friday, is International Wildlife Day. We also talked about that every 3rd March is International Wildlife Day. We also talk about that, and the theme of that day, as per the international theme, is partnerships. Partnerships over for conserving the environment is around there, honoring those who have made a difference. Okay. But now, for us as UPC, we said during our press conference yesterday that holding celebrations, and Uganda is going to join the world to celebrate this day, that holding these celebrations, it's good because it gives us the opportunity to reflect as a country and also refocus our plans on how to better, and in this case, how we can preserve better our environment. But are we doing what we are meant to do? We say that it's good to celebrate, but let us not just do mere celebrations. This day was earmarked in 1970s of International Wildlife Day. So now you can just imagine how many celebrations have we had from 70s. But to what and impact? Yet what impact? And what's our environment now? So are we just celebrating, sitting in the tents and talking and talking? We are not saying that these days are not worth celebrating. We need to, because once we hold an event, these are like it's like we will do monitoring and evaluation. Evaluation for me, it would be better if there would be evaluation activities. Yes, not just celebrating. Look at our environment. The other day we are talking, the parliamentary committee on environment and natural resources went to Ruera and halted some companies dealing with in sand mining. You get? They halted, and UPC, we joined the committee. We applauded the committee for that wonderful job. Because, and that's the thing they would have done a long time ago. And the Ruera is just another opener, because that's now where the camera touched. Are you getting? So other issues, talk of wetlands, talk of our natural forests. Mabila, it took a demonstration to save Mabila forest. They wanted to sell it for sugar plantation. So we are going to celebrate tomorrow the Wildlife Day. But do they still have their home as wild animals? Yes. Because their home is wetlands. You get? That's their home. Talk of forests, Sebibira. It's their home. But right now, haven't you had reports of these wild animals killing people in the societies? Yeah. Haven't you heard about them? Reason? They no longer have where to stay. So now those are the effects we are getting as the community or as the citizens. Those are the effects. We are afraid to preserve the environment.
I get talk of our national emblem. Is it the crested crane? Yes. It's also, I mean, it's also at Slate. Yes, right. Okay. I'm going to hold you just a little bit because we're going to go in for a very short commercial break. But when we come back, I want to get, you did give us a reason why you're doing the countrywide tours and all that kind of stuff. But I first of all, we want to know how long that is going to be, but also, what do you intend to be the impacts of these tours after you know this whole period? Yes. Because there should be a reason why you're doing it. Okay, we see that you're trying to touch base with the the ground and the community because of the people you serve. Yes. But and then what after that? What is it that we should expect as people? Because there are people who might still be believing in the UPC actually, especially those senior citizens. So if they are going to also be talking about the ideology of the UPC, as you were saying, they also need to feel like the party is a part of them, that it still does care about them. So we're going to go in for a short commercial break. When we come back, we're going to begin from there and maybe just a little bit about where do you stand in the current affairs. You don't usually seem to show face when there are issues going on around the country. Let's go in a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulikayo nyo mukuwumulamu okwe The Mighty Drive e program jogenda maaso n'okuba ng'olaba nze omumbejja Luwedde Lilian nga siri munzeka mu studios ndimu ne mukulu Rogers tuli ahabwe okunno kwogatta ate omugenyi waffe olunaku olwaleero Mzee Faizo era nga tugenda maaso n'okugaayagaaya mu nsonga nga bwe zitambula ali mu kutubuulira UPC we batuuse na biki bye basobodde okuba nga bakolako mu bbanga lino abamu kuffe litumaze nga tetubalaba oba nga tetubawuliza naye nga tuli butereevu ku page yaffe Alternative Uganda awamu ne Digitalk TV ku Facebook jamikutu kosobola okuba nga otufunira so osobola okubeera ekitundutundu ku programu eno ng'ogenda butereevu ku pages zaffe nga bwe nzikugambye mu comment section teekayo endowoozayo nja kuba nga ate nzisomanga program tenaba kubanga ewunzikibwa ngenda kuba nga nzirayo
ew'omugenyi waffe oluzungu twogedde lungi mu ssaawa esoose era nga tulina bannaffe bangi be tulese emabega waliwo omwami omu abayita bannawuumirwa emboona naye tetujja bakategorize nga bwe tutyo naye njagadde tuddemuko mu lulimi Oluganda so that abantu abasingira of course bategeera UPC kyekigenda mu maaso because wobinnyonnyola mu luzungu oli agamba ebyo byabaasoma munna ekibiina kyabasoma bokka n'abalala UPC is a national party tebabakuteeko tuli national buli ne ate tuli linguistic. Yes. That's good. Naye reception ebadde etya okusinziira ku bantu bemutuukiridde mu regions gye mutuuse abantu babaaniriza batya babadde bakyategeera UPC ekibiina kino kikwatagana ku ki kiyimiridde ku ki n'ebirala? Zino meetings zetubaddeko silalies zino sinkuŋŋaana sinkuŋŋaana ne tubadde ku meeting ne bakulembeze ba kibiina mu regions mu bitundu bye tubadde tubeeramu bakulembeze b'ekibiina ne nkunyonnyola nti abakulembeze b'ekibiina mu eyo region bakiikirirwa gundi katikkiro mu luzungu tumuyita regional vice chairperson. Yes, katikkiro w'eyo sub region kati nga mu Busoga oyogerangako Ayubu Mwambala ye katikkiro wati wa Busoga wa UPC mu Busoga ne tu meetinga ne district ba chairperson bonna ba ssentebe ba district ne tu meetinga ne ba ssentebe ba abakulembeze abavubuka n'abakulembeze ba bakulembeze b'abakyala temunabatandika ku meetinga like ng'ogyeko abakulembeze sira tu meetinga abakulembeze abo bonna so bano abantu bengamya ate betu meetinga be bantu betubeera nabo bulijjo in touch tuwulizaganya naye kati ekyenjawulo ekibaddewo ntino zino meetings zawamu tugenze mu region tuleese gwe chairperson ow'Iganga ow'Namayingo ow'Ajjinja ow'Ebugiri ow'Namutumba bonna netubaleeta wamu ne twogera jukira kati nga yetuze wane tuli kutebemu we can do strategies naye ate si kukubira eri so twogerezaganya nabo okulaba butyawe tutuuse batebe bali mu kukola emirimu gyabwe ne tubawuliriza alipoota ki gye babawadde okusinziira ku kibiina nga bwe kiparticipatinga oba bwe kikola of course ensonga ey'amaanyi enkulu nate nga naye eri geno kubeera nti nno zino mobilization zino zibadde timely zibadde zetagisa nnyo zino drives ne meetings zinjawulo abantu bagamba nti nabo batugamba nti tukole routine meetings za mobilizations ate nabo ne tubasaba nti babeere nti nabo ddoboozi babeere nga bajongerayo buli kaseera kuba kati tubatu meetings nga abakulembeze abamadistrict azinjawulo tukungaanye wamu kati woddayo ku district naawe oba olina obuvunaanyizibwa okubeera nti nokola emirimu gya kibiina so eyo emessage n'okubeera nti nabo tubagaidinga okubeera nti batukira abakulembeze wansi n'abantu babulijjo wansi okuba recruitinga mu kibiina balina okubeera nti abantu kuba kati oba recruitinga omuntu omupya ekibiina tulicruitinga ne tuzuula n'abo abagenda okwesimbawo ku kibiina okukikiikirira so obanga oli mu kuyingiza abantu mu kibiina abapya olina making sure nti abantu abo bamanyi ekibiina kitandinga ku ki ne bamanya values z'ekibiina kwe kiyimiridde abantu ne bajja mu kibiina naye nga bali ideologically founded kyenkugambye nga si kyakujja bujja nti nze mu UPC lwakuba Faizo naye nga abantu mbasomeza n'amateeka g'ekibiina nga bagamanyi constitution ffe kubanga UPC tukkiriza mu rule of law tetukkiriza mu nkola y'okubeera nti tukola ki tumenya amateeka so ba members nembeera nti mubasomese ebintu bwebityo n'okubeera nti oba bagenzeko okurepresentinga ekibiina ku bitundu ebyenjawulo ba interactinga bate n'abantu ne bembracinga then no getting a use of the party documents okubeera nti bongerayo emessage era yemessage yemugwana ndyonyongera okubakola ki okubongeramu nti basigale nga kuba kati okulonda tekuli wala by the way twakava muki mukulonda ate makati awo waliwo baddeyo n'okulonda ko bali batesite select commission okwabakyala ne bakwongerayo so emirimu gy'ekibiina tegikoma wetukomya ate tutandikirawo immediately kubeera nti netumobilizing abantu mu structures zaffe era nga bayita mu structures kwa buli wamu tulina structures across the country so tumobilizingira mu structures ate ng'okumobilizing abantu bagamba nti okubeera mu mateeka kuba olumu era tutegezaako ne police zinekuŋŋaana zitubeeramu nazo tuli wali eri kuba it's not tetulina kyetuplaninga
kibi tukola tuli kibiina ki registered tukola emirimu gy'ekibiina mu mateeka so tubategeeza ku ntubira ntino tukunga era ye message yemu ntino mubeere ntino mu mobilizing aba members mu bayingize mu kibiina era mubeere nga muzuula baani abagenda okukwatira ekibiina ki fulaga mu bitundu by'enjawulo so n'ekirala ekinjagala okugamba ntino ne mu bino tuba nga tuli plan eno waggulu oba tukola strategic plans ez'enjawulo tetukola bukozi nga ffe ne tutuula nti oba ku headquarter oba cabinet ne tula butuuzi ne bakola ffe tuukiriza nnyo mu nkola ey'okusolicitinga ey'okukungaanya ideas nga UPC is a part of ideas so tukungaanya amagezi kuva mu bamembers bonna kuva mu bakulembeze bonna mu ggwanga okutwaliza wamu so we tuba nga tukomawo eno tuli mu kudrawinga tutunula ku bye twafuna mu bamemba kuba bano bamemba be bananyini kibiina kya bamemba okiraba kya bamemba be bananyini kibiina so be bamanyi ekibiina baagala kibeere kitya so kati awo tuba nga tuli mu kudrawing eno board tuba tumaze okubakungaanyamu ki ideas ez'enjawulo oba abantu waliwo ideas etetegereka bulungi ne tudiscussinga era ne tuka ku nzikirizaganya ffe UPC kyetukola ki kyetukkiririzamu okubeera nti no we discuss we collect ideas and we select or we choose the best idea out of many nga tudiscussinga so ebyo tubeerako era recent tulina ne documents zetu updating kati tulina youth charter twajja updating naye ebyo byonna tubikola nga mu zino meetings zetubeeramu ntino tufuna ideas enjawulo including tulina women charter tulina policies zenjawulo tulina strategic plan tulina kati policy ku gender tulina policy ku sexual harassment tulina ebintu bingi nnyo bye tubeera nga tukolako so ekisinga okubeera obukulu communication is very key by the way wotayogera n'abakulembeze bo notumanya biki bye bali mukola batyeje emirimu kiyinza obutatambula bulungi neyogera family communication is very important so tuwulizaganya buli lunaku ne tubeera ku masimu tuwulizaganya batuwa reports naye ate ekibeera kikulu nnyo nogenda ne ku ground noba zino meetings this Tuesday abakulembeze babaddeko mu Lira sub-region in Lira district tulina ba councillors ba meetings ba youth councillors abali ku UPC ticket nga owekitiibwa secretary general Honorable Fred Biro yabaddeyo na yagerekeddwako ne gundi administrator w'ekibiina ffe mu luzungu tumuyita chief administrative secretary w'ekibiina owekitiibwa David Baliraine nitubeerayo n'omwami amyuka akulira bya ideology mu kibiina bya ideology ne documents owekitiibwa Amoni Bagarukayo babadde bonawa Bulango sub-region ne akulira abavubuka mu ggwanga Dani Simba wamu ne omumyuka we okwi Godfrey ne katiikiro we wa UPC mweyo ki sub-region Honorable Chris Ongomu era nga naye councillor ku UPC ticket Moyamu district babaddeyo nga babangula ba councillors baffe abayitamu abavubuka ku tiketi yaki eya UPC kyolaba nti noffe tugamba nno leadership gyetofalinga abantu erina okubeera informed tina bano abantu ba traininga bano abantu ba engaginga kuba bakulembeze naye era bakulembeze baki bakulembeze b'abantu ba bulijjo mu local government naye tuli mu multi-party politics kati tubeera mu multi-party politics bagira ku kaadi ba members baffe so yaba bakoze nti no balina tebasavinze bulungi blame ekomawo eriki eri kibiina gamba abakulembeze b'ekibiina nga ate tebakoze bulungi so ffe tetukkiriza mbeera eyokola ki kubeerawo tube engaginga ne batubuulira how they are delivering service to the people so etulaba nti no kyekyo obanga waliwo oba oli awo awabulamu ne tusigala tubakola ki tube engaginga ne tuba traininga ne tubawa neki ne tubawa nekyo ne tubawa ne ideas ezenjawulo nga tukkiriza mu ideas so kyekimu ne zino mobilization drives nti nno za soul searching you get tubeera nti no ne bamembazi bano twogerezaganye nabo ne batuwulira ekiri ku ground ne batubuulira engeri gye bali mu kukolamu emirimu gyabwe ne tubagamba muli ku right track oba wano mwongeremu bwe muti ate nekisinga obukulu nti emirimu gyabwe bagyongereyo bagikolere ddala abo abatali mu kukola bagikolere ddala naye ng'ensonga enkulu yakubeera nti no ku mobilizing aba members mu kibiina kubeera nti no bongerayo message ey'ekibiina
ate n'abavubuka bonna abali eyo bana UPC kyekibiina kyandibadde kituufu kiwandisobodde okubeeramu. Anti kati era wenjagalira okubuuza abavubuka ffe tulina biggest population wano mu Uganda. So mwe ng'abakulu mu UPC mukoze mutya okwagazisa abavubuka ekibiina kino so that bakijoininga? Because bwembanga ngezezaako okutunulatunulamu mu nsonga ezimu ennamba y'abavubuka mu UPC obaolyawo teri waggulu nnyo compared ku political parties endala zenzize ngoberera. So mukoze mutya okwagazisa abavubuka bano okujoininga UPC? Amanye nti ekibiina kino namba kankubuuze ng'okyambuuza gwe namba ogiraba otya y'abavubuka nti wano ntono wali nnene? Naawe amazima ogamanyi? Amazima gemanyi ge gano nti UPC kibiina kya bonna. Kibiina kya bonna. Ndimo kuwa amazima amatuufu nti kibiina kya bonna. Anti kati so oba oyogera abavubuka ansa wandi badde ogifunye wanze bankufaananiddemu ng'omukadde simanyi. Sirinza okuba tomanyi population y'abavubuka mu UPC unlike the other political parties. Okay, abavubuka abamu balowooza nti UPC yeyaaba abasuumuseemu ku myaka olwo nga takyali muvubuka bakitwala ng'ekibiina nti obaolyawo kyaba abavudde mu age bracket y'abavubuka. Sagala yamuda mu ente kankuddemu bwenti olaba enensi erimu abantu bonna. Kasookere erimu abantu abakulu bajjajja baffe, erimu batata baffe, erimu baganda baffe, erimu n'abaana baffe, ffena mwetuli. Oba obimenyamenya mulimu ba elders ne mubeeramu senior citizen bali awo, ne mbeeramu ba youth, ne mbeeramu ba women. Bonna mwebali. Naye ate tekijjaawo nti kyoyogedde nti oba otunuulira mu ggwanga saa zino abavubuka be basinga obungi mu ggwanga era be batwala namba ennene ku population y'ensi. Tuli over ebitundu ebisuuka ku 7 buli ku 100 abavubuka mu ggwanga. Naye kati ffe otunuulira bino byonna byogeddeko nja bikunyula mu constitution yaffe nti nno buli omu alina akawaganya bamuketalingira constitution yaffe ekibiina kiwa buli omu opportunity okubeera nti no akiikirirwa nga bankusookeze buli ku branch kale buli ku structure kuviira ddala ku branch kuba kyewandiisa ekyalo n'ojja ku muluka wa Gombolola constituency district paka ku national level ku cabinet ojja singa nayo woman leader akola ku nsonga z'abakyala. Kuba abakyala temuliyo mwagala okukiikirirwa. Okiraba ojja nayo abavubuka buli ku structure kuliko slot y'omuvubuka awo njogera ku bakulembeze. Ojja kusinga nako owabalema naye kwali wa PWD. Ezo now those are special interest groups. Gwoba obadde oyogera ku byavubuka ezo tuzita special interest groups. Omugwa abavubuka, abakyala, abaliko obulemu ku mibiri gyabwe n'abakuzeekuzemu ku myaka. So UPC mwe tuli nnyo abavubuka mwe bali mu kibiina. Naye twagala okwongera okubagalisa ekibiina okuyingiza okulikulutinga abavubuka abangi mu kibiina okusingako bwe tuli zino saawa zino. Sigenda agamba nti tuli comfortable saawa zino, no, tetuli comfortable. Naye buli omu buli kibiina kirina bamemba ate ne wabeerawo abatali bamemba. So twongera okukoowoola era eno message egenda eri abakulembeze abatwala abavubuka mu kibiina okuviira ddala abakulembeze b'abavubuka nga bino bali mukola omulimu gwabwe. Aba national youth leader babadde mulangeyo nga bakunga naye n'abavubuka abakulira ekibiina ba district youth leaders abakulembeze b'ekibiina abakulembeze b'abavubuka mu districts nabo balina okukola ogwabwe. Zino meetings engamye zitubaddeko nti no gwe youth leader mu district yo oli mukola omulimu gwo bantu bameka tulina ba members we bali kituufu naye bameka boyongedde okuyingiza mu kibiina bameka boyongeddeko message y'ekibiina ogyongeddeyo kuba tewali muvubuka atayagala bya kusoma birungi tewali muvubuka atayagala bya bulamu
birungi twali muvubuka tayagala ebyokubeera ntino ebyemirimu wolfu ebintu birungi byavubuka okiraba so ebyo UPC biyimirira ku kubeera ntino tutesitese environment omuvubuka wa bulijjo janabeera ntino asobola okubeera ne waabeera alina ne kyakola naye ng'oba ekikyu okiraba yensi gitwagala y'omuvubuka ate omuvubuka oba oyagala ebintu ng'ebyo ate ekibiina ekipromoting ebintu ng'ebyo kyolina okukola ki okwekwatako naawe tosobola kubeera awali ebintu byotakkirizaganya nabyo tosobola kubeerawo okiraba kiva olaba nti noba oli awo toba ogenze ntino nze oba ku lwokutaano oyinza okunsiŋŋana oba mu masigidi oba nenkusiŋŋana mu kyaki ku sande lwakuba ndi muki ndi musiraamu naye ekyo amadiini katonda y'omu siri mu kuleeta meseji yanjawukana nejasi nimugezaako okukola ki kulaga ntino awali ekyo kyoyagala wobeera so abavubuka ebintu bye basinga okwetaaga UPC bye promoting naye oba oli awo tanaba kubimanya kati oli wagamba nnobeera message tugituusa naye of course era okimanyi ntino si kyangu kugenda ntino oyogera na buli Munnayuganda kinoomu ntino njogere naawe n'oli ntino mutuukeko physically kivulaba ntino digital talk abavubuka twagala nnyo ebintu by'okutusoosowaza yes tubasoosowaza kivulaba yemera wano nga ku digital talk mututeeke ku mwanjo tujja beega kivulaba yemera wano ku alternative Uganda nga bampise kuba eno olina audience nsi yonna Uganda yonna n'okutwaliza wamuki worldwide kuba tuli eri digital okiraba message nkola ki njongerayo nengamba ndi abavubuka UPC kyekibiina kiwandibadde ntino wetanira ekifa kuki ku muntu wa bulijjo naawe omanyi saa zino tubadde tugamba nno at least nfiky okubeera nno traininga abatusomesa abaana okubeera ntino babayita ebibuuzo okusomesa abaana okubeera ntino bagraduatinga tusomesa abaana bamanyi kyebakola abayina skill mu mutwe ife yendowooza yaffe tino osomesa omwana afulume ntino amanyi ebyokukola amasanyalaze amanyi ebyokubajja amanyi ebyokutunga ebintu nga wetukuliraga ekikyo nga nawe oli industry gwe ng'omuntu kyekitwagala okubeera nno olina industrial what country okiraba kati ebyo ebintu ebisinga abavubuka bye balina okwetaniza okubeera ntino babeeramu katugenda kubeera gano ntino nsomye kino noonya mulimu no olina okubeera ntino okusoma kye bayita okusoma okuguguka n'okubeera ntino ograduatinga mu kintu tino nze akola ezo TV nzaziweesa kitegeera tino nza okusoma so kitwagala okubeera ntino twagala okubeera n'eggwanga ensi omuli abavubuka baffe ng'afuluma ng'amanyi okubeera ntino atuulaawo ezo TV abamu kale tuzassembulinga naye ng'asobola okuva abali innovative basobola okubeera ntino tufunye abavubuka abasobola okubeera ntino ava ku ssomero n'ateekawo awo ki workshop ye n'atandika okukola ng'aweesa entebe okiraba zino sofa sets zetuimportinga nga bwe bazitukolera okiraba n'ogira ntino tulina abantu be abagraduates nga naye basobola okubeera ntino bakwata ku ngodo zaffe ne bakola ki ne bazikola nga bebe engineers baffe ate sikubeera ntino tulina engineers abava e Makerere Kyambogo wamu n'amayunivasite agendayo aga private KIU buli wamu nti ate ofunye balina first class n'ate wosingana b'engineers wali si Bannayuganda ekyo sikuwaayiriza namwe mulaba abakola ki engudo zaffe so ekyo tetusigamba nno ntino tuli mu tetwagala gundi export and import of labor ntisigamba nno kibi naye n'abaffe waneeno ffe tuproducinga ki ffe eri tutwalayo ki point enjogereko mu kusooka so kibula ngambe ntino ekibiina ekifa ku muntu wa bulijjo ekifa ku obulamu bw'omuntu bwa bulijjo kuba obulamu bw'omuntu engambe ntino birina okubeeramu nga bulungi obulamu nga bumanyi buli experienced buli skilled obwongo buli skilled oyina ebyo ensoma nungi ogundi malwaliro ogendayo ofuna ogundi bakujjanja ofuna services kati ebintu byonna ebyolaba tewali muntu atasobola kubeera ntino ayagala kubyetanira. Okay, Mwami Faizo. Yes. No, it's okay. Please. Drive zino za kumala banga chaba tuwazi zino zemugenda maso nokola za kumala banga chi. Zino tuwazi sigama no ngamye ntino ekibiina emirimu gye tukola giri continuous. Tejibera kochi kyankomeredde. Ni twabadde yesterday tusobola okuddayo. Okay. Kuba events tetukola ki
concerns n'okubeera nti tugezaageza ne bammemba tuba updatinga nabo batu updatinga tukubaganya ebirowoozo tukungaanya amagezi tekikoma kya bulijjo. UPC is a family. It's a family for Ugandans. So kati fe abo sazino ba member betutulana nabo kubeera nti tuteekerateekera gundi ensi nga tuyita mu kibiina kyaffe kubeera nti tufuzula ba candidates besimbe baweereze abantu bafa babulijjo. Era sazino we tutuuse nga ngambye nno twatambula twava e Busoga twagenda e Bukedi twagenda Bugisu twagenda e Sebeyi tubadde Greater Mukono Greater Kampala Greater Luweero Greater Masaka tubadde mu Rwenzori sub-region tubadde mu Choli East Choli West ne Mulanga tubadde kati tukyataluga eggwanga lyonna tukyalitaluga eggwanga lyonna tukyatambula okubeera nti no tukola ki tumobilizinga ba members. So eno activity si yankomeredde nti no tugironkinze yankomeredde nezino continuous engagements continuous meetings zobeera nti no okubeera nti no oyogerezaganya ki n'abakulembeze bo ne mutema empenda watya omongeddeyo struggle mu maaso kweno struggle tekomanga ate ebintu by'ekibiina sikuteesa buteesa nti no kurecruitinga kibiina ba members nga benkugambye naye olina obabuulira ng'obalagani bwe tugenda direction siwe ne kati bwe tuli ate ne tusaba nti no n'abakulembeze bafa bali in charge nabo babeere n'okubeera nti no bakola ekyo kyetaagisa bulijjo. Laffe bamemba bazo baffe tubeera nabo era tubeera nti no tuadressinzeeko ba press conference waneno tubasindikira messages zaffe teboogera fa bamanyi boogera from an informal position ate ne balemera ku ekyo ekibiina. You were talking about the programs that you have, about the youth, what you'd like to see them do, and they all are good programs, I should say. But they only seem to be programs that are not exactly entrenched, if we are being fair. You will see those things it wants the country to look like, what it is, the aspirations should be. But these things do not seem to be entrenched. They sort of don't reflect on the ground, especially as far as the activities of your party are concerned. So what are you doing about this to make sure that you realize those ideals that you think a Ugandan should have? Kubulira ekintu kimu. UPC nga era nja kuzaayo kuba kati sola kugera wano nga sogera ku legacies sola kuma kugera ku legacies ekibiina. Twalina regional skilling centers zali mu plan. Era bye bagirako government nga I think bali bakazimbako oba Kyankwanzi. Ku Kyankwanzi bayira bagifulange ya NRM, si NRM. Kyankwanzi eyo ya government. Government, not a party. NRM anti yesinga ndozo okugenda. Kati saa zino NRM lwakuba nti no ekintu bakiproticizinga naye kyengamba nti no Kyankwanzi ezimu ku skilling centers ezali mu plan. Era government ya UPC bagenda okujjako nga yakazimbako oba Kyankwanzi. So naye kati saa zino bo bagifuula abamu bakifuula nti no kyaki kuba kya kibiina. Okiraba? So kyembadde ngezaako okugamba okuzaako emabega bya UPC twalina Apache Youth Center. Ne tubeera ne centers zenjawulo ezali mu plan okubeera nti no tuzimba okusikiringa ki abavubuka. Sigamba nti no muvubuka omurecruit nze just kubeera member nze ndi wa UPC nze ndi wa kibiina kiri no. Si kubeera kwambaza bwambala uniform nti no nze ndi wa UPC. Naye what's there for you as a member of UPC? So nga bano ba members okusinga ddala abavubuka nga tubanga tino ne gundi I think netakali afuja likyaliyo Apache ezali skilling centers zama ezali zitulwa UPC okubeera nina abavubuka betu recruitinga si kubakomya bukomi wanene kiringa wona muna akola saako ndino wantu koze saako naye saako yaki yankula how are you going to develop ne mulinga down how are you going to develop nafe sigama ntino kuba ekibiina kyalingamu abakozi already bali lake already bali ku level ya already bali bachi bakozi njuberamu n'abalimi already bali balimi naye kati ono muvubuka go recruitinze ye ali at zero level kati agenda kigenda okumulemesa mu UPC zino centers zitwalikoze ki zitwali tusiteeseewo nga kati eyo nga bayigiriza abantu okubeera ntino abaana ngayo ngamye ntino ensi yaffe Uganda
ebadde eyimiriddewo yali era nakati element kuyimirira ku lwaki bya bulimi. So nga tutraininga abavubuka ebintu skills ebyokulima, abavubuka ne bamanyi watya kiki ensobola okulima nenkifunamu. Ate nga okulima tetukoma kulima bulimi naye nga ne production bifuluma balima ate nebifuluma bulungi ne skills zinja kati ababatetanidde mu byakulima niwabeerawo n'emirimu emirala egy'emikono mwe bayinza okwetanira ng'oba like bayinza okubeera mu bricklaying production okuba matafaali kuba nayo industry nene kuba nayo tuyimiddwa tuli mu kizimbe kyazimbibwa ki amatafaali okiraba. So nga tuskillinga bano ba members baffe abavubuka ezo sente zikyaliyo n'essaawa zino tukyalina n'ezo documents tusigala nti nno n'abavubuka betogala nabo era tubakubiriza okubeera nti no mwetanira ennyo ebyokola ki ebyenkulankulana obeera nti no nammwe mulima olumu ne tuba encouraging ne bakolayo olumu okwetanira okubeera nno bembracing kwasikaza tuli mu government tetusobola obagamba nno nga tetuba misleading okubeera nti no bembracing obuli awo government woti programs tuba encouraging kuba kati oba tuli mu government kati gino myaka mingi nga tuli mu government ate ogamba omuvubuka nti no tukola programs za government ate awo oba okoze ki oba okoze bubi era oba omuzisi naye ffe tubawa ideas bagetinga egundi opportunity ya government programs ziriyo entonotono ffe ne bakolesa ideas zetulina nga UPC zitwali tulina nga ez'abavubuka by then ko twalina centers zino n'abavubuka osobola ovude mu government bingi ebifa nazeeko naye ajja n'enkola ki enkola ye naye lwakuba nti no ffe tukkiriza nti nenkola teri kugusa bantu bane okukola ki okubeera kusinga ddala n'abavubuka tunulira kasaa zino government elesa initiatives ez'enjawulo of which tusanyukira nga UPC kirungi naye ezo initiatives ziyambye omuntu wa bulijjo ziyambye initiatives nnungi okubeera nti olowoleza abavubuka olowoleza abantu ba bulijjo kirungi naye teziyambye tunulira ensako y'abavubuka bulizongo bagiyita youth livelihood program naye mu kifo ky'okubeera nti no eyamba abavubuka okubatumbula okuva mu bwavu ate batese nnyo mu katyabaga etya abavubuka bano babagamba nti balina okubeera ne proposals okufuna ezo sente proposal nga yemu byogenda okukola ki okola ne budget nibwo ogenda obifunamu nibwo bigenda okuyamba naye bano abavubuka be bateekako eyo program ne bakolamu awo obugroup tebamanyi wadde n'okwewandikira ki ezo proposals kyekimu naye bagenda ne bawandikira ezo proposals n'ebirimu bye bagenda okukola nabyo tebabimanyi yeri apart youth center ya UPC ezaliyo skilling centers zitwali tutesewo nga UPC ndino before ng'omuntu naba kumuwa ki nsako ndino kati genda okole kati gwe oba oyinza obeerawo nga kangeze kale onsonyiwa ntino oli green tolina kyomanyi nkurecruitinze oli mukyala kati nkwate kyalaani nkuwe genda otunge mbange oba ogenda funamu tomanyi kutunga kyalaani tomanyi batunga kyalaani n'okukisamba obusambi tomanyi n'okutunga saati tomanyi naye nkwade ekyalaani kigenda akuyamba ki oba togenze ekitunda oba ogenze ekitunda so leka nziguse point yange nyembadde nkugamba nti kyetubadde twogerako nti no ffe twafanga nnyo twakonsentratinga nnyo okusikiringa abavubuka nti no newabeerawo ensako y'omuvubuka nti ono bano wali ababaira abalina proposals abe nga balina bricklaying nga nti no ye business ye bagenda okukola naye nga tebabimanyi naye wali omwana wabanga yagenda mu skilling center eyo kati abo bafulumye bowaki eno ensako yandibadde ya mugaso nnyo ntino nolaba kati bameka abafulumye nalina abaana be nayingiza mu skilling center youth skilling center ya kutunga ebyalaani mwalimu abaali bakuba matofaali mwalimu abaali balunda enkoko mwalimu abaali balima emmere kasooli muceere mwalimu abaali balunda embuzi kati business group entuufu kati kyebandi balikola nti nokwata abavubuka nobatwala mu skilling center nga yongambye nkuwadde example ya patch ya UPC yaliyo tinoba skilling kati abafuluma bowaki bowa youth livelihood program funds ne babeera nti no naye avaayo ng'alina okukola ekyo kyalina okukola kyasomyemu so obuzibu bwetufunye so obuzibu bw'engame nno zongedde nnyo ate okuteeka abavubuka mu katyabaga zitya nti no baziridde buli kyekisooka bwe bazira ezo sente zakuzaayo tebazirina gavumenti ebanoonya abamu babasibye abamu badduse abamu amagaba gafudde anti kati obuzibu bwe tulina naffe tetubayambye
omuntu omanyi tamanyi ate lwaki omuwacha tamanyi kufunamu olaba buzibu obwo kyembadde ngezaako okulingiza kati tebakomye waliwo ne women empowerment gwe mutuuseewa nawe oli muna Uganda okiraba yes ezo programu zonna weziri naye kyetugamba kiri kimu nti nezo programu nnungi zonna ezo fundis nnungi naye oli muzi wa baani era bwozi obalina skills kyengambe nti no gwe ffe nga UPC paka nalwaleeta tuli mu gavumenti naye abavubuka tuemphasizinga ku skills ndino singa tebateteganya gavumenti ya UPC zino skilling centers twali zinjawulo ez'abavubuka nga ngambye eyo mu gundi eyo mu northern eyo mu eastern wa buli wamu nga tulina skilling centers zino ng'osooka kukwata abavubuka b'oli kulutuze nga bamemba kati omuvubuka naye yenyuminkiriza nnyo okubeera nti muna UPC lwakuba abadde awo nga talina kyamanyi be bakuba emisolo ku kyalo naye kati amanyi okutunga ekyalaani yabiyigidde muki mu skilling center yavubuka mu kibiina kati amanyi okukuba amatofaali amanyi okulunda enkoko amanyi okulima nakola production jina amanyi agenda alima kasooli amanyi inputs zateekamu ne packaging ne harvesting process n'abimanyi ntino kati era namanya ntino kati kasooli gwenimye naye amuteka mu production am processing namukubamu obuwunga n'emezi brand n'atunda nekali akawunga ne bakola ki ne balya ebyo byebimu bitwagala okubeera n'abavuka benyigiramu si kubeera awo nti no bali Justin bali mu kuvuga buvuzi border nga kati bali mu gula border is not now osobola kuvuga border kati muri kuzaawo those skilling centers what are you doing about it ezo skilling centers saa zino tumugezaako kubeera nti no zimu tutema empenda okulaba nti no okulaba nti no ziddawo kiba kisobola of course not possible I mean si kyangu naye baali ngamye nno government ebevudde ku bingi ebikola ki ebiteteganyizibwa so tugezaawo kubeera nti no tukulaga ebirowoozo bye tulina so kati tewali muvubuka atayagala kintu ng'ekyo okiraba tewali saa zino oyogera ku gundi ku nsako endala kanjikuleetera ensako endala eriwo ensako ya PDM tubadde bayira n'ensako y'emyoga yebadde ya bonna naye olaba kyeko sagala byogerako nnyo naye ekyekoza abantu okola ki abamu bali mu basiba naye government evangayo abali ni charge ne balaba obuzibu buvaawa kati saa zino oyogera ku PDM era bangi bali mukola ki abakulu abavunaanyizibwako kweza ensako naabo nabo bekirina okugasa nabo boona bali mu kusibwa naye obuzibu bwa skilling kubeera nno osooka kuteekateeka dde n'olyokowa ate ye ndowooza yaffe ng'ekibiina nkwata n'example live nosobola kuvaawo nengamba ntino kati gwe kwata ebyuma ebyo genda otandika okanika amasanyalaze genda wekiwolding naye nga tomanyi gwe kati nkuwadde ebyuma ebikola entebe genda otandika oweesa entebe aba tagenza ebitunda aba agenda abitunda so zino government programs zonna nga UPC ffe ekiruubirirwa kyetwaliko nga government paka nakati tukivangako kuba twagala kuddamu era mu government ng'ekibiina nti twagala nnyo omuntu ali skilled alina bakiyita batya mu Luganda omuntu ng'ali skilled alina skills ali trained ng'asobola okukola emirimu ali equipped nti before nga tetunaba kumuwansako tusooka kumutraininga amanyi kyagenda okukola kyekyo kyandibadde mu masomero gaffe kyekyaliwo oluli eri mu nsoma ya UPC government zonna era kyekyandibaddewo ne kati nti no ekitutwala ku masomero si kuyiga ekitwala ku masomero kiki naye kati saa zino manyi kiriyo waliyo kuyita okiraba kati byanjawulo kati saa zino gundi bali mu system eriyo saa zino ebyensoma yakuyita ffe tetukkirizamu ekyo nga UPC ffe tukkiriza mu kuyita mu kuyiga naye okuyiga kubanguka okuyiga anti bibiri biri byanjawulo okuyita kwenjogerako kwe kumaakinga okugolola nti noyise ekibuuzo oyise ekibiina ekyokusatu naye okwasesinga nti avudde mu nsomero yafunye first grade yafunye first class naye are you up to the task ebyo byoze nti no oyize osobola obikola ebya first class bakulazeku mu mpapula kati ffe ekyenjawulo kyetuliko nno ffe twagala omuntu ali skilled ayize ekyokukola abanguddwa omubangule yeyo ensoma yetulina okubeera nayo mu ggwanga ne mu skilling centers ez'enjawulo ate gwe muvubuka ebyo weetaaga kivula ngamba nno UPC kyekifo ekirungi era ne saa zino wadde tuli mu gavumenti naye obeera n'ekakapita akatono ffe tusigala tubangula era gye tuyitira eyo
tetwogera bwogezi mboozi ya UPC ngambe nno UPC ze family naye family tewali family teyagala kubeera bulungi so wetuyita eyo tubagamba ekyokukola era ne tubateekamu n'ebino ebirowoozo by'enkulankulana ffe tuli mu nkulankulana era ffe abakulembeze twagala okubeera nti nno bafuna obukulembeze ku tiketi ya UPC tubagamba enkola eryemu ya mukalulu nti okulonda ekubeerawo mwetabeemu ne message eno era tewali ssuula nno tewali muvuka tayagala eyo message. Okay, katuyiteko mu comments katono nnyo waliwo na Ethan Mwine agamba UPC had more coup plots during their government regimes and the guy is confident telling us that intelligence nowadays is lacking. Is it fair to ask to do comparison between these two eras as far as intelligence is concerned? Oyo njagala kumuddamu wente okusoma tekuggwaayo n'okuyiga tekola ki tekuggwaayo ate era wali gundi akagero mu Luganda mu Luzungu nti no we always learn from our mistakes. Kituufu nti ne mu family mubeeramu abantu ab'ennyo y'emibi burategera kyagereko nno kituufu gundi mu government ya UPC y'ekinaana abagijjako si NRM by the way baali baki ba government bamemba b'ekibiina bye bagijjako okiraba so ebyo biba byabeerawo kati history naye tetumujjawo history wa mugaso nnyo naye kati byabeerawo era tusoma tulina experience so wemba nno nne ekyantukako gwe baba bamenya enjuyo nolaba nti no basobola okumenya ne bagulawo olugi lw'omunda lwakuba saateekako kofulu ya munda kati oba oyize kuzeki oba oyize kati gwe noonya omuntu alina experience asobola okumupabula ku ekyo yegwe gwe bakola ki gwe babba osobola kunga amagambo waayo omanyi lwaki erinju yange bagimenya saateekayo kofulu munda ebweru kibula ngamba nti nebya intelligence saa zino olina akola n'abantu bw'oba okola intelligence okola ki okolagana n'abantu ate poliisi beekola emirimu gyayo tegikulanga yokka kuba poliisi eri okukuuma ffe n'ebintu byaffe so erina akola ki naffe so ebya community policing eba ebikola erina okubeera nti no abantu enkolagana nnungi n'obwesigwa bwe buli abasobola okukola emirimu ne giggwayo. Comments nno weeziri ngenda kusoma naye nga ne Rogers naye bw'asoma. Kansomeye eno in fact. Anagambye, to be honest, I am too grateful but equally surprised to see a young soul preaching the UPC gospel. Yes, honestly, n'abantu bonna. For me, I like passing by Uganda House, but all the people you see there seem to be UPC members are all above 70 years with their would-be youth aged around 60. In fact, one could mistake UPC for an elders forum. No, olaba kati abantu kye balina okumanya nti no UPC is inclusive. Kakibeera kibi nnyo gwe bakukuziza mu maka ate ogambe nti no gwe jjajja va wano ye enkula embi gye tuli mu kulaba oba nkiyita ntya mu Luganda nti no olabye obutabanguko mu maka obubaddewo nga abavubuka batta abazadde baabwe batemula bajjajja baabwe olwaki olw'ettaka okiraba naye ettaka loli mu kutemulirako jjajjaawe yakola ki yali kulekera so point sagala kudivatinga naye tusobola gamba nti no ekifo ekibiina ngambe nti no kipromotinga interest groups zonna abo bolabaawo bona ku Uganda House lwakuba nti no ffe tuli welcoming sigamba nti no buli gwosanze wansi munakibiina Uganda House eri mu Kampala mu makati okiraba ye headquarters yekibiina naye eri mu Kampala mu makati ate kyekizimbe ekitalina nnyo taiti security nti no muve wano temubeera wano abamu olumbe kuba ekizimbe kyaffe kiriko emiti kina shades omuntu waba atambula ayimirirako n'abeerako mu shades n'awumulako kuliko ne business z'enjawulo tolabako kuliko restaurant kuliko amasaloni kuliko forex bureaus kuliko ebintu byanjawulo so abantu basitransactinga business ffe tubeerere ku 6th floor waggulu gye tutuula yeri office zaffe ye floor gye tukolesaako ku headquarter yaffe tukolesaako floor yaki ey'omukaaga so naye kino ekizimbe kiri mu makati kya business abantu babeerako so tolina ngeri esobola agamba nti no nasinganye gundi nasinganya omulalu ku Uganda House member wa UPC nasinganye gundi muntu ayambadde miniskirt ng'atambulira ku Uganda House nti member wa UPC naye ate tekitujjaako nti no ffe tukyenyumirizaamu nnyo nti no abantu basinga okuwulira emirembe nga bali mu Kampala
obasingana nga bali awo bali they are sharing with us kyekikula okulaga ne UPC kibiina ky'abantu. Yes. Is the guest part of the UPC which is in power with Museveni or in a different UPC? UPC kiri kibiina kimu era mbadde njogera headquarters yaffe weeri. Ate tulinawo ekiwayi ekirala. Tewali kiwayi. Tewali kiwayi mu kibiina. Of course ekibiina kiri tewali nga bono olaba nti DP yalina DP nga balina ne DP block. Katunda kanamwe mwina eriyo oyogedde block. Oyogedde bulungi ntuno block byali ebibiina. Gundi mabike yalina ekibiina kye. Anti mwinza okwanna mwe mwina UPC block. Tewali anti just kinjagala okutangaazamu nti oyogedde bulungi nti DP yalina DP block. Byali bibiina ebyenjawulo ne byegeta ne babirawo neki ne byegeta ne bakola DP block naye kati ffe UPC kiri ekibiina eki kimu tewali twabanga ne P1 A P1 B P1 sikati mulaka mwina UPC A UPC B UPC tulina kibiina ki ebyawalo biri nake abiriwa anti kati waliwo ekiwayi kya ndagala bikirialinga ebyo ebintu ebyebiwayi tebiri mu kibiina bukulembeze kibiina kiri kimu abamemba ba UPC babironga ti UPC n'omukulembeze mu kibiina abeera ogwo era ye party president honorable Jim Akina era nga ye omubaka era kisakimu ye omubaka wa Lira municipality genda ne comment yenera kibiina kiri kimu ebyo byobadde yogerako byaggwa byali bya court cases byaggwa byonna byasotingibwa ekibiina kiri wamu kiri mu kutambula era tuli mu kumobilizingira ba member UPC. What does it say about all the allegations that UPC is an NRM protege? No, kati tulina ababaka bali ku UPC ticket. Bali mwenda mbakugambye. Netubeerako bali mwenda bali ku UPC ticket. Okiraba, tulina ababaka amene ba ssentebe ba district mu ggwanga bali bataano bali ku ticket y'ekibiina. Tulina ba councillors abo sagala kubalira bungi aba district. Tulina ba ssentebe ba magombolola nabo bangi. Tulina ba councillors abamagomola bangi nnyo tulina ba L1 chairpersons nga ku UPC ticket bangi nnyo yetubadde tuli mu kalulu ka 2020 mugumu ka 2021 general elections twagenda mu kalulu nga tuvuganyizibwa n'ebibiine byonna ne bino bibogerako ne party president bamuteekako nnyo amaanyi yalina aba NRM na NRM leaning nga byesimba nawo so ekiba nti no kimwogera kituufu ate lwaki tebamutonera ne bagamba kati gwe oyo president kibiina tulina kyo tetugenda kusimbako naye moreover party president bamusimbako tewali candidate wa UPC weyayita man opposed tewali candidate wa UPC watali na competition ey'amaanyi n'ebibiina ebiri mu nsiiki nga kwe kuli ne NRM FDCDP NUP JEMA n'ebibiina ebirala okiraba so ekyo sagala abantu ate Abannayuganda bareasoninge bwe batyo njagala bamanye nti no era kino n'abamazimu bagalaba nno twagenda mu kalulu ng'ekibiina ne tuvuganya fena naye ate kye balina okumanya nti no buli agenda mu kulonda oba buli agenda mu kalulu abeera ne manifesto oba oli president oba oli mubaka oba oli councillor si bwe kiri kati okulonda yekuwa olina akola ki nga tumaze okulonda si kusavinga bantu kati oba osavinga abantu naye nga gavumenti yo ekibiina kyo si kiri mu buyinza naye nga ate oli MP oli chairman 5 oli councillor sub county chairperson wayitamu naye nga toli wa NRM how are you going to deliver let's be honest tulina ababaka okuva ku NRM eyo yeri mu government kati tulina ababaka mu DP abakulembeze mu DP abakulembeze mu UPC abakulembeze mu FDC mu NUP how do they deliver balina budget eri independent nti UPC as a party olina national budget jujja mu sente no falinga service the people oba DP oba FDC twogera amazima naye njagala okubulire n'abalongo tebaliyo so budget yetusinzirako fena budget yani national budget ya government so gogamba nti no UPC ekola ne government ate nga naawe mulina ababaka mulina abakulembeze awo batutwerimbye abakubaka bonna buli kaseera bagamba bali mu constituency abakyabo county chairpersons bali mu magombolola ba councillors bali mu bitundu byabwe tino bakolera bantu naye nga si ba government tiba NRM how do they deliver balina do they use personal funds no okulonda ekuba kuwedde muba mulina akolera wamu musavinga abantu fe servant leadership jetwogerako bulijjo si buli kaseera nino kola ki ku politikinga njagala Abannayuganda bamanye amazima okiraba nti okulonda ekuba kuwedde kuba ku ekiba kizeeko kukolera bantu
gwe njagala okyazeeko wano omubaka omulala oba omukulembeze wano omulala nga si wa UPC ate nga si wa NRM naye nga yayitamu gwe omubuuze gw'osavinga otya abantu bo akugambe nti ino ngenda mu ssamba lyange oba ngenda mu factory yange mwenzija sente n'enkola enguudo buli kaseera bagamba bogera kukola enguudo bogera ku masomero bogera ku health okiraba ebintu ebyo byonna ne bogera ku agriculture inputs ne bajja ne basaba no government obetuwa ensigo zibeera sente zaabwe zibeera sente za kibiina zibeera sente za government so ez'omuwi w'omusolo so tewali nkolagana yonna ntino ffe tukolagana n'abakulembeze bonna nga mwe muli naba NRM ate be bali responsible kati gobeera n'ensonga ntino gwe mu constituency yo enguudo si nnungi ogenda wantu ogenda Minister of Works and Transport naye ali ni charge si ba NRM kale ndi kyamukisa mu bintu no omukulembeze oyo amina aliko minister si mubaka sibo kiri ono Major wati amini general yes mubaka Katumba wa si mubaka naye waliwo kale ba ministers nga babaka naye nga ate waki wa NRM kangeze nti no oyina ensonga za mazimu nga prime minister mubaka atera prime minister naye prime minister yali ni charge genda akankule ku minister wa water and environment wa Mukaramoja ziti minister wa water and environment mubaka kati gwe wobo oyina ensonga ya goni ya pipe to water in your constituency those are national programs togenda agenda yo ntino lwachi wobo genze to gama ntino lwachi togana agenda yo ntino ya NRM so sagala tudde mu mu politics ng'ebintu ebira tuyamba nyaga tu discussing national politics so ate agasensi UPC teina kakwati teina nkolagana yona je tewali enkolagana NRM naye okulonda ekugwa tukolagana ne government yise ku muyinza kino tubere honest kyogerere ddala nga kituufu nti yetufa mu kulonda ekidda ku buli omu abeera ne manifesto naye kati gwe owa DP owa NUP owa FDC owa UPC ogundi kandi gwe musimbye tayise mu kibiina kya kiri mu buyinza but how are you going to ensure ekitegeeza oba nno togenda akolagana na government eriko musavinga abantu ekitegeeza eiza abantu bagenda kujjamu obwesigwe kino tokoze eki tubasavinze oba si ekyo tebagenda kuddamu okulonda naye tetulina ababaka nga opposition nga balina ebisanja ebisuka ebibiri tetubalina weebali naye lwaki babalonda lwakuba basavinga naye basavinga bati bakolesa sente zaabwe they get hold of these national programs oba ensonga ya byabulamu ne bagenda hold of national programs ne zigenda ebyobulamu ne bigenda muki mu bitundu byabwe oba ensonga ya byanjigiriza birina ogenda so saagala nnyo tupolitiki nge balaba nti ffe tuli flexible tugenda mu kyebayita constructive engagements for development okiraba bye tubeeramu constructive engagements tina ate wabeerawo ensobi yonna ezi nga yeetagisa okutula ku table ffena tulevelinge ground alawo tugenda mu iPod ne tutula ffena ebibiina ku meeza so nze okugera naawe si musango having difference in opinion tezibira statements z'enemiti tino nze wenjogera naawe tutereeze embeera abantu baffe babeere bulungi wenjogera naawe tutereeze ebya democracy mu ggwanga there is no way you're going to correct democracy mu ggwanga muno nga toyogere na buli omu ate tosobola kujjamu NRM kuba yeri mu buyinza okiraba oba oyagala kuleeta reforms electoral reforms ntino tutereeze ebyokulonda mu ggwanga tosobola abikola weka onazireeta nga omina oyita mu gavumenti ng'okolagana n'ababaka bonna amini n'abakulembeze bonna nga n'ekibiina ekiri mu buyinza okola ki era biyita wa attorney general ne bigenda wali from parliament kati how are you going to get it passed eyo bill ogenda giyisaamu tezo reforms if you don't lobby opposition oba tugase tuli bameka mulenga 10 something katugambe nti no NRM ina over 300 MPs house eri slightly over 500 MPs kati oba oyagala ekintu kyonna kiyitemu osobola okwenera mu oyinza okolagana ogenda akola weka nga tolobinze n'ababaka balala tekisoboka so advocacy and lobbying ate n'ebyobukulembezi ebigasa omuntu wa bulijjo si kubeera nti waawawo tetwagala waawawa omuntu abeere nti naafunamu okiraba these are taxpayers money it's taxpayers money so ekyo njagala kijja ekibagamba no UPC ekolagana ne NRM tewali atakolagana na government nga mukulembeze taliiyo taliiyo Mwami Faizo obubaka bw'obusibula obubaka obusibula njagala okusingira ddala njagala kwebaza management eya Alternative Uganda
ya Digitalk okubeera nti nomuteekawo platform eno netujja netukaanya ki netuteesa ensonga bazino ensonga za national development matters of national importance kibeera kibi nnyo okubeera nti abantu bannyo balina ideas naye tetulina ngeri etutuuka ku bantu naye obeerawo platform ng'eno ffe tubeebaza era njagala n'okubaleeta greetings from the party president Honorable Jim Akena wamu ne secretariat y'ekibiina oba party headquarters ku Uganda House namwe tubadde nawe waneno nga tutesaganya mubadde bantu balungi nnyo okutuwa omuwaganya okubeera notwogera ensonga z'ekibiina njagala okutwala omukisa guno okwowola ba members b'ekibiina bonna nti no buli gye tubadde muteeke ebyo tubadde tudiscussinga mu nkola bibeere nti no mobilizing abantu gwe ba regional vice chairpersons bonna bakatikiro b'ekibiina tubasaba nti no mobilizing ba members b'ekibiina muyingize n'abantu mu kibiina ne ba ssentebe ba district abakulembeze b'abakyala ne ba youth members mwena mukole buli omu alina omulimu gwe ffe abakulembeze we bali eno ku top naye nammwe tubelivingira mu structures sotagala okubeera nti nomukolese structures mubeere nti nomukola ekyo ekibiina kikina okubeera nti no kikola ate mulemere ku mulamwa wabeerawo ensonga yonna oba yakwebuuza omwagala clarifications biki ku headquarter butereevu ku Uganda House fule y'omukaga wali headquarters mukwatagana n'abakulembeze mubeere nti no tukolagana bulungi era zino mobilization stores zikyagenda mu maaso n'okubeera nti nokunga abantu nako kukyagenda mu maaso era getuba nga tutambula mu mobilizing ekisinga obukulu nti no mubeere positive mulemere ku message y'ekibiina mubeere nti no mubuulira abavubuka ebyo nga bwe tubirambika mu message yaffe y'ekibiina basobole okubeera nti no beetanendanya ekibiina kuba kyo kino ekibiina kyabwe n'abantu babulijjo bonna so nze nsigadde Mzee Faizo akulira ebyamawulire n'empuliziganya mu kibiina era nja kubeera musanyufu okubeera nti no munkomeza olunaku ntongera ntogera ku nsonga kuba ensonga nnyingi nnyo ez'ekibiina n'ez'eggwanga lyonna mwebale nnyo mubadde bantu balungi negano maka gaffe. It has been a pleasure. We want to invite your party president. Nja tusobobaka. So please do that because we also would like to understand what his vision for the country is like. Because if you're working to reviving the glory of the party of the UPC, the people need to feel like first of all, they are trusting the person who is in charge of taking the party ahead, but also know that he has good plans for them. Otherwise, it's not going to happen by itself. It has to take the efforts of the people who are heading the party. So thank you so much. I think you have contributed your blog today. We would like to have some of those party leaders to come and also say something. But ladies and gentlemen, thank you so much for being a part of us and today's discussion. I think it was important to learn one or two things about the UPC. It has been some time when people have talked about, since people, used to talk about UPC here and there. I was reading some of the things, some articles written by some Yoga Adola, yes. I think he's it could be even why he was watching live also. So he seems to be a very staunch UPC supporter. From his articles. Not a supporter, I don't know him member. As an individual. He's a party member. Yes. Okay, he's doing a great job. So you take our greetings also. Maybe you should also come one of the times. No, he's abroad, he's in USA. We can still host him. Oh, yeah? We are digital. So true, we shall arrange. Thank you so much. And ladies and gentlemen, thank you very much for being with us. We're going to be seeing you again tomorrow, same time, same place. The Alternative Digitalk, Mighty Drive continues tomorrow. Have yourselves a good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.